guys. Let's see here. Hello guys. Good afternoon. Bonsoir tout le monde. Jeudi, j'ai décidé à faire bouillon. Allez, comment je fais ça? Regardez pour nous avoir si sont assortis de moi. So is Lord, c'est la diaspora, non? On a fait un YouTube dans la diaspora. What's up, guys? What's up? Okay, that's my meat right there. Again, one. Parce que là, ça m'a pas si mon monter, si mon va monter. Dans Facebook? Okay. All right. Good afternoon or good evening. I don't know. It's 5:20 something. All right. Come on here, guys. Je dis à ma fait bouillon. Je vais préparer un petit bouillon. Comme nous, quand ma nettoyer viande moins. Parce que le plus souvent, moi toujours acheter the beef shank, the one for soup. C'est beef shank. And then I cut them in little pieces. I'm not like everybody else who just use water to clean the meat. All I do is use my vinegar, limes, salt to clean my meat. Because I make sure that my meat is well cleaned. So I'm using the beef shanks, as you can see, guys. Comme nous kawè. Okay? I'm using the beef shanks. Comme nous kawè. C'est ça m'a utilisé pour faire bouillon. Je vais changer la caméra dans l'autre position parce que it seems like c'est only maybe nous pas ouais ça m'a fait. Je vais mettre le conseil juste pour noter que ça m'a fait. Est-ce que pas clair? So remember, Haitian, in the Haitian cuisine, we clean our meat with vinegar, lime, and salt. We just don't use water only to clean the meat because we have to use stuff that clean the bacteria or that kill the bacteria. So that's the reason we use this kind of things to clean our meat. Beef, poultry, or any type of meat. Seafood, we do the same thing. Because with vinegar, it's not only cleaning the bacteria, but also it takes the smell away. Ça veut dire retirer sang là qui dans viande là. Ça veut dire nous utiliser vinaigre pour nous nettoyer viande nous. So nous retirer bactéries qui dans viande là et puis les retirer sang là qui dans viande là tout. C'est ça que nous utiliser vinaigre.
All right, guys, I know I'm on YouTube also, so I'm trying to speak both languages, which is Creole and English. So if you just follow along, you just see me doing this live or live. Don't worry if you see while you look and you see me speaking in English or ou tande m'a parler créole parce que m'a utiliser tous les deux langues. So nous can comprendre parce que moi j'ai toute qualité fans. So I have different kind of audience. So I try to use both languages, guys. Don't forget to share the live, guys. Share the live. And if you like what I'm doing, drop me a like. And don't hesitate to comment and let me know. If you have any question, you can always ask. Okay? Any question you could ask in the comments below. So, yeah. So remember I said I use salt because I show you guys vinegar. Not only that I'm cleaning my meat because I'm having beef today because I'm doing bouillon. So we use lime, also salt and vinegar to clean our meat. Because a lot of time I see people having shows, live shows, and they only show you to clean chicken under the water. And that's just water. So in the Caribbean countries, we don't do that. We use lime, vinegar, and salt to clean our meat. So nous utilisons vinaigre, sel avec citron pour nous car toujours clean meat no. Parce que not only this take out the smell, but also kill some bacteria. All right. All right, so I already, if you just join, I already put vinegar in the meat, salt. Now I'm putting the lime to clean the meat, guys. As you can see, this is it. This is beef. All right, beef. I know that you guys we call bouillon in Creole, but I know that you guys call it soup. But what we call soup is different from bouillon. Because bouillon, we use yam, plantains, carrots, legumes, what else? Yappy? What's the name of it? I'm going to show you different kind of yam that we use to do the bouillon. And also leaves, like green leaves, potatoes, things like that. Soup, for us, when we make soup, we do, how do you call it? Comment on dit encore? Soupe joumou, comment on dit ça en anglais encore? Non, soupe là, non soupe là. Nous utilisons joumou. Comment joumou on dit comme oublié? Bah, il jaune dans maman, comment on dit en anglais? Oublié. How we call the soupe joumou, Kelly? I forgot the name. Pumpkin. So pumpkin soup. That's why usually you see on pumpkin soup, you see the color yellow because of the pumpkin. So this is what we call soup. Because we put more and more vegetables, ingredients in the soup. This is different from soup. I mean, bouillon is different. But in American language, they use, like if people go to our restaurant to buy, like a Haitian restaurant, they always see that. But they call it soup also. But it's really bouillon. That's the name of it. Bouillon. B-O-U-Y-O-N. Bouillon. Alright. For my Haitian people, ma tombe dans créole, so pas oublier que ma fait bouillon. Parce que nous-mêmes en créole, nous toujours dit bouillon. C'est américain qui toujours les bouillons, nous yo soupe. So m'a expliquer between différence qui gagne entre bouillon et soupe. Parce que soupe là, nous fait avec comment dirais-je, pumpkin, qui c'est joumoua, que nous utilisons pour faire. So, guys, you can see that I'm taking my time to put the lime, vinegar, and salt together and try to clean the meat. For beef, we don't really boil water and put on the beef. But if that was chicken,
So I will put some water to boil and just put it on the meat, just to take the smell out. But for beef, we don't do that. But we do it also for turkey. We boil the water and pour on it. We for turkey, goat, and let's say poultry and goat meat. Because you know the goat meat, the smell is very strong. So you have to put hot water before you really season the meat. So now washing my meat, but because I also gonna put liver in the bouillon, I'm gonna put liver in it also. Parce que je vais mettre foie du là-dedans. Parce que je vais mettre un bœuf là-dedans. Je ne vais pas trouver ça, ça me trouver c'est foie du. So, je vais mettre foie du, qu'on a pas de foie du. Non, maintenant, parce que je vais me mettre dans ce matin, maintenant, je vais virer pour pas trop craser, parce que nous connaissons liver, c'est un bagage qui soft. So, you know, liver is very soft, so I tried not to add it while I was mixing the other one with the stuff. So now I'm just gonna cut my liver and put it in there. Because I usually put that because liver gives you a lot of iron. So because I'm a little kind of anemic sometimes, so I try to put things that can give me iron in the food when I cook food. But it's not really, it's an obligation to do it. But bouillon, exactly, you need beef, okay? You need beef for bouillon. You can use other meat, like, it's not gonna taste the same as when you put real beef meat in the bouillon. Okay. So liver. So oh, I'm Haitian. Who I like bouillon. Yeah, I know. All Haitian like bouillon. It's a good stuff. It's a very good stuff. So this is what I'm cooking today. Cause remember when you know. Que m'pral faire show cooking. Chaque fois m'a cook dans kitchen moi, m'a mette live. So 2 jours avant, m'a dit nous exactement quels ingrédients nous gagner et nous pral faire manger ensemble. C'est comme ça moi je voulais faire show. So moi je voulais faire show comme ça. So let me go in English. So remember I put on my Facebook or my YouTube that I'll be doing a cooking show lately. But how I want my cooking show, I want you guys to participate also. So what I want you to do 2 days in advance, I will post the ingredients, what we're gonna do and what kind of food we're gonna cook. And while I'm doing the show, we try to do it together so everybody can learn how to cook Haitian food. And I know a lot of people love our cuisine. So I will show and teach you guys because sometimes I sell food with my coworker when I go to work. So they always ask me to tell them I do this and I do that. I said, you know what? I might as well just do a show so you guys can follow me and then you see how I cook it instead of telling you how to cook it. So you see how I do it. So this is what I'm doing, guys. So I will post the ingredient, everything that we're gonna be, that I'm gonna be using to make the actual meal, and we'll go from there. So everybody gonna be in action in the kitchen cooking and tell me, and then you're gonna taste your food, cook your food, and after tell me in the comments how you like it. If that's something you will do after, or you'll continue to do it, if you learn something, so you're gonna tell me everything. All right. Alright, so now I add my liver to the actual vinegar, lime, and salt. Put more water to it. While I'm doing that, I'm gonna start taking my seasoning. Remember, I don't really go, I'm not saying natural because still when you buy powder spices, they still taste the same way because I use what we call the complete seasoning that I use that has everything on there, that has garlic, onions, peppers, a lot of stuff in there. So I use that and I use Maggie's for my seasoning
and the lamb juice, because for the food to taste better, pour manger ka taste bien bon, faut toujours ajouter un petit, leur fait viande là, faut toujours ajouter un petit jus citron là-dedans. Okay, so this is all that I'm gonna be using in there as my seasoning, guys. It will be the complete seasoning. As you guys can see, I'm not saying the name. I use the powdered Maggi, parsley, paprika, and minced garlic. Okay, so garlic. But because you can just have your garlic and just cut it, like press it and, you know, chop it a little bit and put in there. But, you know, I got everything prepared because I don't have time to do, go prepare my own spice. So I just want to go to those market and buy the ingredient already packaged. Okay. So remember what I said for beef, I don't have to pour any boiled water on the meat. Because beef, you need to eat it like that because the actual blood of the meat, it's good. Give you protein, guys. And then remember, the beef meat don't have smell. Like goat meat, of course, there's smell to it. Then you will have to add or pour the hot water or drop the meat in hot water. Okay, guys. Je vais parler créole parce que moi, nous avons quitté live là. Nous allons dans live là encore, presque. Sorti? Maybe I'm supposed to faire sous diaspora tout dans bien. But anyway, je vais faire tout ça. Tell me guys in the comment if I need to do it on my page, the DPH 1804 instead. But because I know on YouTube I'm on it, but on this I'm only on Facebook. I'm under my profile that I'm doing it. So tell me if you would like to see it on Diaspora pour Haïti. Si nous t'avons voir show sur Diaspora pour Haïti 1804 instead, nous ka quitter un commentaire pour moi et faire me connaître parce que il looks là them fait en bas là, pas gen moun ki monte. All right? I'm gonna change the camera where it is so you guys can see it better. Because I'm thinking, oh, this fell. You back there? Okay, so maybe I need to change it. Hein? Seulement? Ok, bon, moi ça passe. Je suis supposé changer caméra, je vais changer côté nous gagne caméra, guys. Ça semble pas clair, ça fait mon pas monter ou pas regarder. Ok. So that means they can't see anything at all. Let's see here. Ok, je vais changer position caméra, guys. Bon, moi, si je mets là, comme ça, c'est nous ka ouais. Nous ka si ba ka ouais. Can you guys see from here? But I don't know if you'll be able to see what I'm doing over here. Alright, so I was talking about my meat. Now I'm transferring my meat to the actual pot that I'm going to be using to do the bouillon. Okay? Bouillon, repeat, bouillon.
It's not soup, just like you guys always said soup. We have an actual name for everything. Nous avons actuel nom pour tout bagay. Les n'a fait manger en haïtien. Nous va reler tout bagay même bagay. OK? Si c'est monter qu'on y a, ou regarder, guys, to abonner avec channel là, pas oublier la un like. Et puis quitter commentaire nous. Si nous avons des questions ou bien nous avons des suggestions, parce que tout le monde pas fait manger même gens. Tout le monde pas fait manger même gens. So, nous avons une suggestion de ça m'a fait. OK? So, partagez pour plus de monde capable de monter. Bonsoir, bonsoir Rémi, comment y est? Mettez le sous ça, ya, même qui mettez le comme ça. Yeah. So guys, pas oublier si c'est qu'on y a monté ce bouillon m'a fait. If you guys are just joining the live right now, I'm making bouillon, which is an Haitian food. Usually in American way, you guys call it soup. But really, it's not soup because we have two different kind of things. We have bouillon and also we have soup. Soup is different. Soup is the one that we do, like you heard about the tradition, the culture, like every, the first day of the year, we do what we call, okay. We do what we call, let me see. We do what we call pumpkin soup. Okay? We do what we call pumpkin soup. Yeah, I need to change to how the camera is because camera position abama pile problem, guys. M'va connait comment m'ta monter. Let's see. Let me see if I can zoom the screen now a little bit so you guys can see. But you're not gonna be able to see my actual cooking. Probably moi di nou. Okay. Ça me mette dans ça. Oh. C'est je laisse bailler ça sortir. Corsage moi. Okay. On va juste quitter corsage là comme ça. So, pas oublier moi di nou qui ça moi mettez, okay? Complete seasoning. Oh, this one is not even open yet. C'est plusieurs épices moi mettez parce que moi pas directement aller parce que y a moun qui achète bagay yo. I know there's a lot of people that buy like green onions, garlic, parsley, they use peppers and like different kind of peppers, like sweet peppers, red, green, or orange colored peppers. Or also they use the Scotch pepper on their stuff. And they blend onions, they blend everything together just to make the spice, the seasoning. But me, I only just buy the powder one because the complete one has everything on there. You can see there's pepper, black pepper, onions. They even have lime, parsley, basilic, onions. Yeah, there's a lot of stuff that combine together to make the actual seasoning. But now I'm gonna add the paprika in it because I use that when I'm cooking. I know not everybody use it, but it's not recommended, guys. Whatever you want to put as your spice, you can use it. So this is my parsley. Avec dit ça, c'est persil. And then the most importantly, that will give it taste, a good taste to your food, is the Maggi cube. Look at it, guys, 2 of them. Je mettez 2 grains de Maggi, guys, 2 grains de Maggi. Pas oublier si c'est qu'on y a ou join live là, pas oublier partager, bon mon like, mettez un commentaire, bon mon suggestion, bon demander une question. En bas, live là. OK? Hein?
Ok, so I guess mbal soti an janvier la. Mbal monte direct en bal. Ça le montre? Mba kompran. Ça veut dire mba paraître même. Alright, so mbal descend live la guys, mbal monte direct sur Facebook, ok? Mbal monte direct sur Facebook. Forget about the YouTube for right now because my camera position, because ma fait nan programme, li pa paraît bien, but ma monte directement nan yon bay. Pas me dépenser le te ka monter comme ça. Mais l'MT là était plus bon. L'MT dans ça là était plus bon. Let me see. Guys, bon moi ça qu'a fait. J'ai problème avec position caméra, guys. Because I'm doing everything myself. And then position caméra là nous ka wè. M'kwe nous ka wè là kon ya. Alright, so, mwen mette tout spice yo deja la don. Then, mwen mix li. Pabliye mwen mette yon citron pour acide lan. So, I already add some lime juice. Huh? Yeah, some lime juice. Add it to the meat. Complete seasoning. And now I'm gonna use the minced garlic. So this is just garlic. Okay? I don't have an actual measurement for this. Whatever you want to do, because when I'm doing things at home like that, I don't do measurement for bouillon. There's no really well measurement. Alright, so now I'm also gonna add the oil. Add l'huile. Pas trop en pile l'huile parce que je ne pas manger en pile l'huile. Je pas aimer ouais bouillon qui en pile l'huile, c'est jeter pour ramasser l'huile là avec cuillère pour retirer l'huile de manger. Je pas aimer ça. Quoi les légumes mon fait légumes, je pense que c'est en pile l'huile qui pourra faire légumes non bon. Non. Moi pas mettre trop l'huile parce que moi pas vle Alki, hello, how are you? Moi pas vle que il y a plus l'huile. What I was talking about, I'm talking about the oil. A lot of people think that oil is the main ingredient of the food. That's what's gonna make the food taste good. No, this is not good for your health. Too much oil is not good for your health. So I'd rather just use a little bit of oil on my meal, just because the actual recipe needs oil. I will add oil, but this is like a little bit of it. All right. So now I'm just gonna put it to cook for about 15 minutes or 30 minutes. I will add some water to it. So as you can see, I didn't add any water. Comme nous avons pas ajouté de l'eau, moi juste mettre là avec épices là, on citron que me pire la donne parce que je vais faire un gros chaudière bouillon, non seulement pour aujourd'hui et puis bouillon va arrêter pour demain. So moi j'ai fait pour 2 jours. Okay? So my food will be en pile l'huile pas bon. Oui, c'est ça, en pile l'huile pas bon. So somebody said a lot of oil is not good. So yeah, that's true. Because remember, my audience, dans l'audience là, il y a une audience qui parle anglais et une audience qui parle créole. So, je fais live là en 2 langues, guys. Je fais live là en 2 langues, je fais en créole et en anglais. So, si pendant qu'on monte au West anglais, je parle pas quitter live là parce que je parle en créole tout at the same time. Et si, if you just join the live and you see that I'm speaking Creole, don't hesitate because I'm doing the live in 2 different languages. So you guys can understand what I'm doing. Because I can go back and forth with 2 languages, okay? Because remember, I'm Haitian and speak Creole, and here living in America for a while, so I also speak English. Even though I know I have accent, because Creole was not my primary language, guys, okay? I hope that you all understand. If there's something you don't understand, just drop a questions or a comment below and let me know how you like it so far. All right? Okay. So now, done with the actual meat, season the meat and put it to cook. So now I'm gonna go to the next
I'm gonna go to the next step. So, quand y a la, déjà fini avec viande nan, m'geta fin saisonner viande nan, m'geta mettre sous du feu, qu'on y a m'a parlé dans l'autre bagaille. So, l'autre bagaille que maman déjà chita la préparé pour moi, la clean feuille yo, la caler carotte, bagaille comme ça. Moi même ça m'pral faire, m'pral caler yam yo, m'pral caler banane, yam and Martinique. I don't really remember recall this. Let me show you. Mais ça m'a parlé nous, dis-nous comment y aurait l'île. Nous yon même pas tes jambes montrer, nous pas dire moi comment yam ça relé. Man, il a bon petit yam comme ça, mais qui j'en le fait, guys. All right, so anybody who knows what it is, I think it's yappy or I don't know, yaki. I don't know how they call it, guys. But I love this a lot. I like it. The taste is really good. So Yampi, I think it's Yampi. I think it's YAMPI. That's the name of it. You can always Google it, chat GPT it, and see what it is. So it's Yampi. Yampi. It's YAMPI. So I'm gonna do that now. I'm gonna be using that. I'm gonna do the plantains because I use plantains in my bouillon. Everybody, because a lot of people, when I go to the store, some people ask me, when they see me buying plantains, they always ask me, how you cook it? And I was like, oh, there's a lot of ways you can do plantains. You can boil it in hot water with salt, let it boil for a while, and then when you see the skin come out, because take it out and taste it, and this is good. You can also just peel it while it's like this, cut it in small pieces, fry it, and then press it, and fry it again, and you have fried plantains. A lot of people like that. Some people told me that they cook it in oven. I said I never have it like that because I don't think it would be good do it in oven because I know boiled or fried, tastes good, guys. All right. Huh? Oh, you might make your comment with me. Okay. Remember, pour moun ki monte kon ya yo, m'di nou me sa m'utilize garlic, m'utilize parsley, m'utilize some Maggi in powder, like the actual cube Maggi, paprika, and then complete seasoning, salt. So, okay, Remy, pas de problème. Okay, so I keep this refrigerated because he said that once you open it, you have to keep it refrigerated. So I'll put it back in the fridge because I always use it. And a Scotch pepper. I forgot to tell you, you need pepper, the actual Scotch pepper to it. Ça veut dire piment fort, piment qui strong pour mettre dans bouillon parce que bouillon pas qu'à fait sans li pas gagner un bon goût piment. OK? Tout manger n'a fait, faut le piment là-dedans. C'est pas tout bagaille directement, mais manger la bouillon, on va faire du riz collé, on va cuire chicken, on va faire seafood. Yeah, nous toujours get some spicy food. Bon, surtout poisson, on va faire poisson, nous supposons gagner bon épice dans poisson, bon épice et puis on sel qui accommode poisson avec tout piment pour aider nous avec. All right? Ok, mais c'est montrer nous ça. Ah, yellow yum. You also need that, guys. Dans bouillon, faut mettre yellow yum. Mais moi, j'ai un yellow yum. Je dis à c'est jour bouillon. Mais il toujours. Yum. So, j'ai 2 bouts de yellow yum. Vous connaissez quelqu'un qui dit, pas de ça prendre avec tout yum ça. So guys, nous besoin yellow yum. So you need yellow yum for the bouillon. Yellow yum, plantains, yampi, potatoes, carrot,
Don't forget, I told you guys that my mom is cleaning the leaves for me and also peel the carrots. So you're gonna see that when I'm washing them, because they have to be washed. Because everything when you cooking, it have to be washed. And your meat, it's not only you wash it under the water, because some people wash meat under just water. No, you need vinegar, and this is what I show at the beginning of the video. So if you just drain, you didn't see all that while I was doing it, I'm asking you to go back to the beginning of the video so you can see I prepare my meat, because I use vinegar, salt, and lime, okay, to wash the meat. All right. Okay. Okay, this is the yum, guys. My kale yum. I'm peeling it. Have you tried yellow yum before? If not, this is a good thing. You can eat yum by itself by just boil it with hot water. Boil it with hot water and salt. Let it go for about 25 to 30 minutes and take it out and eat it like that. You can put it in the bouillon, you can put it in soup. So yellow yum is very good. I don't know what actual the only thing when you peel those, you have to be careful with the knives. You have to learn how to do that. As I've been cooking for a while, so as you can tell, I'm so quick doing everything because I know what I'm doing. But if I didn't know, I know I would struggle with the knife trying to peel the yum. So that's why you need to be careful when using knives. So c'est toujours bon pour nous utiliser le couteau pour nous faire un pile attention parce que couteau c'est un bagage si vous pas connaissez comment pour utiliser ou ka blesser tout, OK? Ou ka blesser tout, ça veut dire que m'a utiliser couteau bien rapide parce que m'a fait manger longtemps, moi habitué avec couteau, moi comment pour me caler un yam. So c'est ça fait nous vraiment bien facile, bien quick, m'a fait tout bagage comme ça. So once you get used to something, it's easier for you to operate it or to do it. So that's the reason you see me going so fast with the knives. Okay, don't forget that I have two of them, 2 pieces of yum that I get in the store. And yum now is very expensive. A pound of yum, it's $5.99. This is a very expensive ingredient. Or food pieces, raw food. And then this is about maybe 5 pounds. Imagine 5 pounds at $5.99, that's already like $30. Do the math, because you also gonna learn math, calculation with me, because we're gonna calculate. I'm not only teaching cooking food, but I'm also teaching calculation, as you can see.
I'm very funny, guys. We're gonna cook. We're gonna do everything differently on this channel. Pas oublier moi di nou 2 jours à l'avance, moi m'a posté qui manger m'a fait et puis nous ka gen ingrédients yo. Si ou pas connaître qui jan pour faire food là ou bien pour faire manger an ou ka faire avec. Don't forget that I told you guys 2 days in advance I will post the actual ingredient we're gonna need to cook the food that I'm gonna be making. So this time it wasn't my I didn't think about it that I was gonna be live doing this bouillon. I said I might as well just do bouillon live today. Let me just do that. That's the reason I didn't post the ingredient so you guys can start with me. So I'm gonna be doing a cooking show where we can already have the ingredient probably 2-3 days before. Then you can go to the store or supermarket, get your ingredient and be live with me cooking together. So this way you can learn making Haitian food. Not all Haitian food, but some of them. This is a very limited show that I'm gonna do. Because it's not gonna be something that's gonna be going all the time. It's just a limited edition of cooking. So I show you exactly the most that we do. La griot, you're gonna learn how to do black rice that I know that a lot of people like. You do griot, which is a fried pork with me. We'll do some diricole, okay? Not everybody knows how to do diricole. You're gonna do rice and beans together, okay? This is yumpy. All right, my good yum. It's a yum type also. C'est un yum type. C'est un type de yum. Mais non li c'est Martinique. Yo relè le Martinique en Haïti. Mais aux États-Unis, nous relè le yumpy. You can call it yumpy or yumpai, something like that. I don't know. Tell me exactly, guys, how you call it, yumpy or... Huh? Okay. Ou a gen moun? Guys, partage live la pou moun monte pou mwen, guys. Mbaka partage pa nan téléphone nan. C'est nan téléphone mwen ma fel, so partage live la pou mwen, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir moun qui a monté konya. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment are you guys? Pour ça, nous prenons même nom, on fait 3 morceaux. So I cut it in 3 pieces. I have another one. Thank you, mother. All right, so yeah. Partagez, invitez l'autre monde. On continue avec la vie comme ça, because pour quelques temps, ou bien chaque semaine, m'a fait un live comme ça, un live cooking. So we'll cook together, guys, live. Comme nous ka wè, même salle moi ka vire caméra pour montrer nous viande moi ka bouillir
bouillon déjà sous du feu à bouillir. So my hands are dirty at this time, so I cannot turn my camera because I'm the one who's doing everything myself. I don't even have a person holding the camera for me. So to show you, because you know I'm doing this and my hands are very dirty, so that's why I don't turn my camera to show you that my meat is already boiling. So my meat is cooking on the stove. You watching me cooking bouillon. If you just drink, this is what I'm doing. It's an Haitian cuisine. And we call it bouillon. Recipe has beef because with bouillon, to cook bouillon, you need beef. You know the actual beef meat. Okay? That's when it tastes better. The real bouillon is with beef. And for the plantains, if you're gonna do just plantain like gold plantains, all you need to do before you wash the plantains, and then you just do this with the knife, like a marking on it, and then you cut the bottom of it, the head of it, and you place it in the bowl water. This is just if you're doing a bowl plantain. Usually we do bowl plantains and we eat it with something in sauce, like probably you can do chicken, people do fried eggs. They use plantain as even for breakfast, okay? When they do bowl plantains, they could do bowl plantains with salt fish. They do it with different kind of meat so you can eat it, and it's tasty, really good. But today, because I'm gonna use the plantains in bouillon, I'm gonna peel the skin. Look. And usually you have to wear gloves. Sometimes you faut mettre gants pour crasse banane nan, let banane nan parite. And I'm gonna cut the plantains in pieces. Alright, so I do 4 pieces. It's the same way you do it if you're gonna fry it, okay? If you're gonna fry it, you put it in a low salt water and then you put it in hot oil. You fry it for about 15 minutes and you take it out, press it, and put it again to fry. Then you have fried plantains. But I'm not doing fried plantains, so that's why I'm just gonna put it in the bouillon like this. So, et comme ça, je vais mettre dans le bouillon, c'est ça fait me couper. So, je vais expliquer mon yo, les wa faire, parce que nous, haïtiens, nous déjà connaissons comment nous faire banane bouillie. So, moi, je vais expliquer ça en anglais, comment nous faire banane bouillie, parce que c'est pas tout le monde qui connaît comment yo, qui j'ai mangé banane. Parce que les Américains pas tellement aimé banane, parce qu'ils n'ont pas jamais de banane. C'est nous-mêmes qui sortis dans la Caribéenne, non? Qui plus manger banane. Parce que nous mangeons le fruit, nous mangeons le bouilli, nous mangeons le boucané, nous mangeons le jambon nouvelé. Votre vidéo va sortir bien quand même? Ça y est? Oh, ok. Une banane, ça prend caler bien, Jacques, l'autre deux, c'est caler. Nous trouvons l'autre deux, c'est caler bien facile. Ça prend un petit temps pour caler. Hein? Oh. Il prend un petit temps pour caler, guys. Hein?
Mwen yon moun kambal. Baka wanyen. Watching na diaspora. Okay. Comme moi dit nous, on va mettre feuilles, on va mettre carottes, pareil ça, on va nettoyer, c'est seulement laver, on va laver, so moi on va faire pour moi déjà. On va laver, on va finir caler bail ça là. Parce que pas oublier bouillon, là nous faire bouillon, nous fait ça nous les boy, nous mettez là-dedans. Parce que boy là tout nous remène. Par contre comment on relève ça en anglais, donc d'ailleurs expliquer mon yo bail ça. Je ne vais pas même parler de ça parce que par contre comment on relève ça en anglais. Dumpling, I can call it dumpling. Yeah, they do dumpling and put in bouillon. Yeah, that's dumpling. Sometimes when oublier nos bagages, yo guys. Parce que on série de bagages qui même gens avec les n'a parlé créole là, qui on pas fait bagages, si on pas qu'être non changé différent. So sometimes on va parler de langue, on try to sortir dans une langue, parler dans l'autre. C'est vraiment difficile pour soit ou songer en créole ou bien ou songer en anglais. Parce qu'on va essayer pour c'est quand même parler, c'est qui est-ce qu'on dit qu'on y a comment nous en relais en anglais, comment nous en relais en créole, so c'est vraiment différent. So it's very difficult when you try to speak both languages on a live. Like I'm doing both. I'm doing the Creole part and also the English part, and I also doing the stuff that I'm doing, like the cooking. So I'm trying to multitask. Okay, that's multitasking because I'm translating, I'm cooking, I'm peeling, I'm doing everything, guys. Let's say you're making bouillon and you do not have help. Just like my mom just helped me with cleaning the leaves or peel the carrots and things like that. It's going to take me more and more time to do it. But thanks God, my mom is helping me with that. So bouillon is not something that if you're going to do like a raw cooking like for 10 minutes and then you're done. No. It's taking time for bouillon. You need about 2 hours. Okay? You need about. So that's something you have to take your time. So cooking Haitian food is not something that we're going to do as fast food. It's 1, 2, 3. No. You need time to do this cooking. So the more time, better results. More time, better results. Plus temps ou prend le faire un bagay, bah elle en sorti ou jeune plus bon résultat. OK? Ou jeune plus bon résultat dans ça va faire. Plutôt prend temps, mais ou pote bon commission. I try not to put the water so running fast because it will be relaxed. Okay, guys. Okay, this is what I'm talking about when I said my meat was already cooking, and you can see it's cooking. You can see the vapor, like the evaporization that's been doing on it. You can see it. So it's boiling. So you have to let your meat cook because you cannot just put everything in the meat thinking that, oh yes, I can do that. Just let me do this. Let me put everything at once. No. Because the meat needs a different flavor. So you have to let it boil with actual seasoning on it. So you can smell, you can taste you can have a different taste. When you do it like that, you have a different taste on your meat in the bouillon. So you feel like the meat was well prepared.
Alright? And then that makes the bouillon taste better too. Okay, still boiling. Give me a second, guys. I just have to share on my other pages my knife. Just a second. Alright, so I'm gonna do it on my iPad, guys, because I have to share my live to other channels. Oh, my iPad don't have charge? Oh yeah, I just told. Something wrong with this. Oh, the pen is not charged. Oh, no charge in the pen. So I guess I have to use my finger on the iPad. Oh, it's low battery, only 1%. Oh my God. Every time I put my iPad there, and then I don't know why I'm losing charge. Yeah, there's no charge. All right, guys. All right, guys, I'm back. Okay, I'm back. Ok, so mwen pal pon blon pal ajoute pou bouyon wan, pal lave feuille yo avek karot pou m'ajoute la dan. Mwen deja fin kale banan, mwen fin kale yampi, mwen fin kale matinik, so good. So I'm back, guys, back
how you guys doing? If you just joined the line, you following Isloa, okay? My name is Isloa, and this is the first time I'm live really on YouTube trying to do some cooking, some Haitian food cooking. Today I'm cooking bouillon. As you can see, when I'm done with the live, you can go back and see how I started, what ingredient do I use on this. And as I told you guys, this is my carrot and leaves. Okay, so this is it, the greens and the carrot that are gonna be added to it. Then I also have plantains, yellow yam, yampi, and plantains, potatoes. I'll be adding to it. So my bouillon, what we call bouillon, and you guys call it soup. So it's something that I use beef. The meat that I use on there is I use the actual beef and liver. But the reason I put liver on there is because, okay, it's because I'm kind of anemic, and I usually, when I'm cooking, I try to find things that can give me enough vitamins, iron, the vitamin B12 that I need. So that's why, you know, when I'm cooking, I use carrots a lot because that gives you a lot of vitamin A, the greens, so everything. All right, for the people on YouTube, if you are watching, if you're not following or subscribe to the channel, do that at this time, because we'll be doing cooking live. And the way I want to do it, as I said before, is to do it live with me, because I'm gonna be posted the ingredient and what type of food that I'm gonna be cooking, so you guys can go ahead and buy the ingredient and have them ready, and we all gonna do them and prepare them together, and I will tell you exactly what to use and when and what to add and everything, just like you see me doing right now at this time. So my passion is cooking. I love cooking. I started when I was like what, probably 9 years old. I start cooking. So my mom has to buy me the little pots and things. So me and my cousin was cooking. And then one day we decided to cook legume, like the green legumes with fried rice. And it was so good. Everybody said, oh, let us taste it. And they just said, oh my God. They said, and now you can go ahead and prepare food for everyone. So we start cooking like that. So since then, this is my passion. So I love cooking, okay? I love cooking and I love food, but mostly Haitian food, because my Haitian food, I can't go without it. I can't go without it. If I don't eat Haitian food every day, I don't feel like I'm really the person that I want to be, all right? So if something that I cook, you're not gonna see on my channel that I cook other different type of food. You're gonna see me cooking Haitian food, because I want that like everyone knows how to do it, because I know a lot of you like Haitian food, like griot, the black rice. So one day I'm gonna do it. I probably do 2 things at once, so you learn it how to do it and prepare the actual meal, okay? An actual meal, not just the meat, the rice, the salad, everything else that comes with a plate. So a lot of people always ask me for my recipes, surtout les maltravail at work, my co-workers, because sometimes when I bought food, they say, oh, why don't you sell food? Bring us a plate and we'll buy it. So I start doing that, guys. And when I don't do it, they've been asking, I know some of them are probably gonna see that video. They always ask me, why don't you bring? Where's your food? We like the food. The food tastes good. And they keep telling people. And you know, I have a small kitchen. I don't have a restaurant. So I can only bring like 25 plates. So I will have orders for like 30, 40 people at once, and I can't do it. I said, guys, whoever didn't find in the 25 people that I did, next time you're gonna find it. So I usually do it like that. But I'm gonna start back again doing it and bring food, because a lot of people have been asking me, because when I sell the plate, it's a big plate for $25, and we have everything on there. We will have the rice, either rice and beans, either sometimes rice and peas, black rice, then the macaroni and cheese, which is the Asian way, what we call gratiné. We have the actual fried meat, either I do griot, and some people don't eat pork, they will ask for turkey, fried turkey. Then I put some veggies, and
fried plantains, sometimes sweet plantains, because sometimes I take it early in the morning when I'm leaving. And what I don't like that, like I don't do it every single week, is because it's the waking up early. So for me to wake up at 3 a.m. trying to prepare food, because I work all day, my work, I work all day. So it's very difficult for me to really cook it. I can only do it when I'm on my day off. So now you all gonna learn with me how to Haitian food. So welcome to my channel. Welcome to the cooking show live. All right. So I think I tell you guys a little bit about me, and from when I cook and everything, you'll learn more about me. I'm a mother of three, okay? And I'm not single, I'm married. All right, for some of you that wonder if it's a single person, I'm not single. I'm married with three kids. Okay, now I'm gonna go in Creole what I said in English, cause okay, let me go now. Ok, pou zanmim yo, Haitien yo, se mwen tap pale ki jan ki es mwen ye, ke se yon moun ki marye, mwen gen 3 ti moun, mwen di moun yo bienvenu nan showa, mwen di ke pasyon mwen se remen fè manje, poske depi m piti, lem te gen 9 an, mwen komanse leman mte achete ti jwet chodi, tire chou, pou lem te Haiti, ap montre m koman pou m fè manje. So mwen te deside a fè manje, konsa mwen avek kouzine mwen te kon fè manje, apre nou deside le yo goute manje, yo boy kon a yo di, oh nou ka fè manje pou tout moun kon ya nou komanse ale nan gwo chodiye pou na fè manje. Et depuis le sa, si yon bagay ke mwen men en pile, fè manje. Et surtout manje haïtien. Parce que manger haïtien, pas qu'à aller sans lit, parce que chaque jour, il faut manger haïtien quand même. Depuis que je ne manger haïtien, je ne sens pas vivre, je ne sens pas monde. C'est ça, je dit, je vais expliquer mon yo, so je fais un petit résumé de ça, je dit en anglais. Okay? So, let me add water. Well, add water now, guys. Comme nous kawel là, c'est mitlan vraiment bouilli bien. Nous kawel, par contre si nous kawel comme ça. Bon, moi si m'ka fait screen en Jean pi gros, oh, too much. OK. Si c'est qu'on y a nous monter, s'il vous plaît, partagez Peterson, bonsoir. Partagez live là, guys. Partagez live là parce que m'ta plus mon well. Parce que l'aime te commencer là, moi pas. Oups. Pas de vêtements, moi. Moi pas te mettre sous m'batte shell sous diaspora. C'est qu'on y a m'saute shell sous diaspora pour plus nan nous ka ouais que moi live. Parce que moi te fait en bas Islo, semble next time ou bien prochaine fois. Moi pour le faire en bas diaspora pour Haïti. Nous ka ouais dans kitchen jodi ya guys, m'a fait manger. Depuis hop, c'est ça que toujours fait. Depuis pas travail, c'est faire manger, c'est passion ça et m'a montrer qui ça qui passion. So, moi sur Facebook là et moi sur YouTube. Si vous pas aller sur YouTube, nous partager YouTube là pour moi tout. Allez sur YouTube, prendre link là, mettez dans channel nous, mettez tout côté pour moi la gueule tout côté. Merci beaucoup guys. Manger à fête là. Pas obligé de faire un programme que je faire tous les deux côtés. Je faire ni sur YouTube là, ni sur Facebook là. Même pas qu'à contrôler directement qui ça qu'a fait dans le moment. On allait ensemble, guys. Oups, qui ça m'a fait comme ça, même jeudi. M'a jeté de l'eau de tous côtés. Pas oublier c'est bouillon m'a fait bouillon ou add un pile de l'eau dans bouillon so m'a add de l'eau dans bouillon guys. M'a additionner m'a mettre de l'eau dans bouillon C'est un gros chose de bouillon m'a fait. Pas oublier me dit nous m'a fait manger pour aujourd'hui avec demain. C'est comme ça là me fait manger pour 2 jours. En pile manger. Il y a plus de monde qu'on Hein? Oh. Pas oublier dire inviter aux amis nous dire live.
Je prends un peu de temps sur live là quand même parce que ça m'a fait assez, on m'a fait qui a pris un peu de temps. Bah, je ne sais pas comment on faire ça là, non? Pas plutôt me faire ça. Hein? Ah, ya ouais, là après. Nous ne connaissons pas nous pas une minute. Nous ne pouvons pas garder live là pour un peu de temps. Mais depuis nous te font passer, moi nous te passé. Merci beaucoup, guys. Merci pour le monde qui partage. Merci parce que nous voyez like. Merci tout parce que nous invitons l'autre monde à venir garder ou bien nous share pour moi ou bien nous partager live là. Merci beaucoup, guys. Hein? Ça, c'est ça, les vivio. This is the stuff that make the bouillon. Pas oublier, essayer le yam. C'est ça, me mettez. Si vous voulez choisir notre bagage pour mettre dans le bouillon, vous pouvez toujours mettre. Il y a des gens qui mettent corn. So if you choose to put other things in your bouillon or your soup, you could. Because there's people who choose to put corn in there, yuca. No, me, I never put those things in my bouillon. My bouillon always have yellow yam, yumpy, plantains, potatoes, carrots. So this is what I choose to put in my bouillon. But so it's not an obligation or it's recommended to put this type of stuff that I put. You can always put other vegetables or the things that you want in your bouillon. All right? So whatever you want to put in your bouillon, guys. This is the carrot. Huh? So I want you guys to see more. Not looking at me like that, but you're looking at me washing the vegetable. Some people wonder if I'm gonna put the carrot like that in the bouillon. No, I'm gonna cut them in little pieces and put it in there. I was just washing them. I still need water for the leaves. So what I'm gonna do is, oh no 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 no. I rather use it differently. Okay, I'd rather do that instead. Hola. All right, this is what I'm doing. Cutting the carrot and put it in there. They say use the board to cut it, but spreading everywhere. So I rather just do it like that. Take my carrot and cut it and put it in there.
Okay. Okay. So this is the leaves. I have to wash the leaves in water. Bon, on va décoller même qu'on y a, non? Encore. Oui, t'as venu bien fort, on y a, il est en change encore. Bah, ça a un problème, mais. Because I'm gonna wash it about 3 times in deep water to take the stuff that's they usually carry. Comment on appelle ça encore? En anglais? No, that's not spinach. That's different. That's kalaloo. I think they call it kalaloo. This is kalaloo that I use. I could have used watercress, spinach, all those things in there, but I rather use the kalaloo because the kalaloo give you more iron. Remember, most of the thing that I use on my thing is to find the iron that I need, that my body need. So that's why I have special things that I put on my food, just to keep me healthy. And a lot of people always ask me, how you keep your weight like this? So you never gain weight. So it's the type of the ingredient that I use in the food. So I try to control a lot of things with my body, guys. So I have no choice but go on special diet. Okay, that was the first wash. So I'm gonna put it again and do a second wash. I usually wash my leaves, like my greens, 3 times. So m lave feuille moins 3 fois. So pour tout bagay qui la feuille là, pour me retirer yo, pour ce que feuille, c'est un bagay qui compte sale en pile, qui gen en pile bagay na yo, so obligé laver en première fois dans grande l'eau, et puis ou laver en deuxième fois, et en troisième fois encore. Bon, c'est qu'on y a mettre sel, parce que directement, 2 grains de maggi, te get a mettre en pile sel, dans viande nan, so m'pa te mette sel yet. Qu'on y a comme moi ajouté de l'eau pour faire bouillon, hein, so moi pral mettre sel qu'on y a dans bouillon. Hein. Quel c'est pour te caméraman, nan, moi pour ta prendre ba ça au moins. I know that je connais un peu de monde qui a fait bouillon. Usually dans bouillon yo ajoute pas de tomate dans bouillon. Non, pas bouillon couleur. Bouillon supposé être tout blanche parce que c'est bouillon lié. So moi pas mettre couleur dans bouillon wa. Pas mettre pas de tomate dans bouillon pour faire bouillon assemblé parce que feuille yo te en pile feuille dans bouillon wa, là déjà vinn pour une couleur vert et puis ajouter l'autre ingrédient yo a vinn bal couleur blanc. So bouillon a supposé être blanc. Même le ajouter tout l'autre bagage ou faire bol mettre and everything, bouillon toujours été spécial pour montrer que c'est bouillon lié. Moi pas ajouter pas de tomate pour couleur. M'a connais ça passe des jours, moi tio la kay moi, mais quand de l'eau ça dans kitchen nan li pas couler, son petit casse de la bombe. M'a comprendre bail ça. Compagnie pour moi et puis on vient garder qui ça de l'eau a gagné. Parce que tout côté dans kay la de l'eau normal, c'est celle dans kitchen nan de l'eau pas vle couler.
Ma kompren ba sa. Yo kitchen qui fait saute fait. Compagnie saute fait, toute kitchen nan net saute fait, crasé refait. Et puis qu'on a des bio fin refait kitchen nan, par contre si c'est mal installé, bah de l'eau il va vle couler. Parce c'est un brand new kitchen. Moi gen. All right guys, this is the bouillon. This is the bouillon. Ouais bouillon hein? C'est bouillon. Oui, 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 oui. Fais ça, bah, la main qui est tombée. Ça passe là. Sorry, guys. Oh. Comment il fait dévisser? Bah, il a dévissé, guys. Et puis, regardez ça, le fait. Puis, tu mettez le campé comme ça. La plus bon, c'est de mettre le campé. Euh, Moi, je vais descendre ça tout petit. Ça nous carre directement qui ça qu'a fait. Euh, Ça passe là. Ma PC fait tout bagay yo. Caméra, c'est moi qui servi avec caméra là, moi qui mette tout bagay. Nou ka ouais? C'est feuille là ça. OK, feuille là qui a valeur de l'eau, moi vle gen pour me laver. OK, m'a laver feuille là, guys. This is how I do it. Oh, non, on va continuer ça là-dedans. OK. OK, ça c'est second glow. Ça c'est the second wash. Because remember, I told you when I'm doing greens, I usually give them 3 washes. So this is the second wash. And I'm going to do a third one. Right now. I'm going to put it again here to do a third wash. It's not taking anything out of the leaves because it's not boiled yet. Remember, leaves to find the vitamins or the thing that carries with it is when you boil it. So wash it 3 times, not gonna take anything away from the leaves. Okay, it's just taking the dirt out of it because the grains usually, because when they do irrigation around it, send water, like to use the sprinklers waters to water the leaves to keep it fresh. Usually the dirt goes to the leaves. Sometimes there's a little insect, other type of things that goes with the leaves. So you need to wash it. So on besoin laver pour pas kembe microbe yo, puis pas kembe terre qui aller dans feuille là. So ou obligé laver feuille là, guys. So si ça fait nous même que m'ba feuille là trois différentes de l'eau pour me laver la première fois, une deuxième fois, une troisième fois, juste pour le cas kembe. Et ça, comment est? Juste pour le cas retirer tout dirt qui dans feuille là. So the reason that I do 3 washes, guys, as you guys can see, it's 3 washes to the leaf. It's because I want all the dirt out of it before I cook it, so I don't put I make sure it's clean before I put it to cook. All right. And it's not because I'm live. That's what I'm trying to do it this way. This is the way I cook. Whatever you see me doing, that's the way I cook at my house. This is the way I do my cooking. So it's not because I'm live, I'm going to do something like this. Because I always want everything clean, 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 clean. My kitchen, before I even use it, I have to clean everything, go around it. As you can see here, you can see my, like this is it. Okay, so everything clean. I keep everything clean because of course if you're gonna make food,
you have to have your stuff ready to cook. Okay? You have to have your thing ready to cook, and the more, and it's easier and healthier for you. So you don't get sick. Because people cooking and you still get sick is the way they do it. Okay? Is the way they perform or what they doing. Because they don't do it the right way. Okay, so now this is my third wash. Don't forget I told you to use like lots of water, like a deep water to wash your leaves. Same as fruits. When you do it, it's the same thing. You shake them, shake them, shake it, shake it, shake it. Remember, if you do Haitian cooking, you're learning, you have to have time because everything takes time. We don't do fast food, 1, 2, 3. No. Haitian food takes time to cook. You need a good 2 hours to 3 hours to cook your food. So, more time, better result. Plus ton prend, c'est plus bon résultat ou vini avec. Ça veut dire, les wap faire manger, wap travailler, the more time ou prend pour faire manger à sorti pi bien. So today, guys, you're learning another side about me, my passion, which is cooking, guys. That's my hobby, cooking. As you guys can see here, I add the leaves to the actual bouillon. So the leaves here, and you can see carrot too. The carrot is in there, and the water. So I'm gonna cover it for it to boil properly. Maybe I need more water. I need to add more water, guys. Let me go back a little bit here with the camera. Because remember, I told you guys I'm doing everything myself. I don't have a helper with my camera. So I'm doing everything myself. What I'm going to do is add more water to it. Ezai, thank you very much. Thank you for the loves. Thank you, thank you, thank you, thank you, guys. Pas oublier partager live là, abonner si vous voulez faire ça. Et puis mettez un commentaire. Mettez commentaire si vous voulez poser une question pour me répondre. Après, je fin camper live là, je répondre à la question yo, si nous avons une question. OK? De ça m'a faire. Moi, mettez plus l'eau. Et puis, je vais mettre le bouilli. Moi, je dis nous, son gros chaudière bouillon. Je vais faire pour jeudi avec demain. Gros chaudière bouillon. Okay. Okay, make sure que it's capped together. So, quand il y a là, je vais laver banane moins, yam moins encore. Parce que je vais en premier de l'eau, je vais en deuxième de l'eau. Parce que les bouillis, so les bouillons en bouilli, ça me add yam nan avec banane. Parce que yam pia ou bien matinique là, c'est un yam, c'est là fait boy pour mettre boy là, c'est laisser mettre parce que c'est un yam qui crasé bien facile dans bouillon. Parce que c'est pas laisse ça va mettre tout vivio. Il y a qui dit comme ça, on mettre tout bagaille bouilli, ni viande non, ni tout bagaille ensemble. Non, 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 bouillon pas fait comme ça. Parce que il y a temps pour chaque bagaille pour mettre dans bouillon, parce que il y a un temps pour bouillir. Parce que ça fait un peu le monde faire bouillon et puis tout vivio crasé. Parce qu'ils ont décidé de mettre tout bagaille bouillon seul coup. Non, on va faire comme ça, bouillon pas fait comme ça. Il y a des bagailles qui fait à chaque moment yo. OK? Quand il y a là qui ça me va le faire, moi pour le mettre ça yo, yam yo à part. Et puis, je vais le mettre en pire à part pour compte pâle. C'est lui, je vais le mettre dans ça.
Okay, this is the yampi. This is what I'm talking about. Yampi Martinique. C'est plus bon petit yam qui gagne, guys. Lui-même, c'est à part. C'est leur faire boil là, on va faire boil là, on mettre le bouilli. So, on va le placer bah, ça au souris chaud. Hein. Puis autant de tout yo. Puis autant de tout yo, là, pour mettre yo dans bouillon. Hein. Ok, quand il y a là, ça me prend le faire, moi, pour laver, vaisseau sale que m'utiliser yo. Now. Ok. Ouh! Regarde belle chaudière, madame Nangue, non? Quand tête chaudière crasée, on tête glace, l'été gaz, ça c'est tombé le crasé. Chaudière, m'note belle vraiment, but il gâté. Il a rien tête la crasée. L'eau a pas voulu couler, mais on va comprendre ça. L'eau a bon, l'eau dans la kitchen, on va comprendre. Mon n'a qui fait kitchen, non, il va faire bagage installation de l'eau bien, l'eau a pas voulu couler. Faut me prendre précaution pour ne pas blesser. Pas de bail ça. Pas oublier, on a pu utiliser couteau, nous pas mettre face couteau à devant comme ça pour savonner. Nous virer couteau à dans ce sens côté qui pas filé et puis nous passer éponge là pour laver. Les comme ça, nous pas blesser, OK? Nous pas blesser. Hello good. Comment y est? All right, so I have to do this now again. Move the camera a little bit that way. Okay. Okay. This is pour laver 5 yo. Pour me clean 5 côté me fin servir. Parce que pas oublier, moi, je nettoyer viande, moi, caler vivre, moi, faire tout bagay. Après, fin servir dans yo, faut laver yo, guys. On va pas quitter yo sans laver. Faut laver bah, yo pour microbes. On va utiliser ça pour me laver 5 yo plus bien. Parce que comme laver grill yo tout, et dans 5 là. Parce que ça, l'observe dans 5 là, tout à fait pas toucher en bas dans 5 là vraiment. Parce que en grill ça, ou mettez en dans 5 là, Campbell, parce que l'ouel gen pied, ça veut dire qu'il pas fin river directement tout en bas 5 là, que ça va pas le faire, elle a touché 5 là. OK? Ça fait pas toujours que ça en dans 5 nous, pour ne pas laguer viande nous, laguer tout bagay, et puis là, le toucher en dans 5 là. Ça veut dire ça, il y a tant qu'un bill. Bye là. OK.
I'm gonna change my gloves. After that, oups, mettez ça devant derrière. Est-ce que vous êtes monde qui déjà abonné avec moi? Si vous pouvez encore faire ça, tout fait ça. If you don't follow me yet or subscribe to my channel, do that at this time. So this way you don't miss anything because I'm gonna do limited cooking shows. Or when I'm cooking, whatever I cook, you can learn how to make some Haitian food like the black rice, the griot, bouillon, soup, everything that you want to learn, you learn it with me. And we do it live together, guys. We'll be doing it together. Bruit d'attendre dans la vidéo, c'est bruit 20 là, parce que moi, turn it on pour sentir manger à qu'à sortir. Pour ne pas arrêter en dedans, là, c'est bruit ça que nous tendez, qu'a fait en bas, dans le background là. OK? Demi fin servi dans 5, moi pas là encore, moi laver toute bagaille, moi clean, make sure toute bagaille looks good. OK, ou pas quitter bagaille campé, gen moun k'ap fait manger directement toute bagaille, rete campé. Non. Moi me servi, tout m'a servi, m'a clean. OK? So quand on servi toujours propre. OK? Quand on servi toujours propre. All right. Let me go ahead and change my gloves, guys. Parce que je vais mettre l'autre. Moi, c'est un camper ça. Attends. Oh. Somebody said, Bob. Okay. Hello, guys. One more time. I'm here. I was always here talking. I don't know what I'm talking about, but I'm cooking, guys. I'm cooking. How you guys doing? How do you like the show so far? How you look at, do you like my live, the way I'm going? Teaching how to make the food, or I take too long, or just make it in video instead of doing the live? What do you think? Give me a suggestions below. Let me know if you would like to see me performing it like live like this, or you want me to just drop like professional videos for the cooking shows. So let me know. I can prepare those videos for you and drop them. But it's gonna be once a week, and I don't know exactly the day because once you make a video, then you have to edit. There's a lot of work that comes with it. So and you know that I'm working every single day, all day long, guys. So it's very difficult for me to really drop some type of videos like when I shoot them and then take them and throw them like that. I have to do edits to the videos because I'm somebody who's really shoot the videos, make the edits, and drop it, the videos. So I would like to do it in a professional manner. So tell me, give me a suggestions, live or video. Okay, let me know. Bah, nous poser une question. There's no questions. I like seeing questions and I like answering questions, guys. Vle que nous laguer ça nous a demandé mieux dans live là. OK? So, qu'on y a là, pour me dire nous très bien que l'eau a bouilli, l'eau bouillon a bouilli. Bon, moi, c'est me mettre là pour nous. Nous, ouais. Nous, ouais, l'eau bouillon a bouilli là. OK? Bon, moi, c'est me descendre toujours un petit peu. So, nous, ouais. All right? So, c'est bouillon ça, l'eau a bouilli. I'm trying to do this.
OK? Ça m'a petit moment, m'a laver même, va changer gloves. Just gonna go around. OK. All right, you're on diaspora pour Haïti 1804. So it's diaspora for Haiti 1804. So, uh-oh. Guys, gloves ça ou pas bon. Gloves nan tou chire. Oh oh. De là bon monsieur ba ça à terre là, m'pa trouver ça non. I l'aime filmer des gloves là from laver gloves là first normalement rien ba ça. Euh, attends. Ça va même encore à gloves là. Gen un pile bagay qui vient dans cooking, OK? Un pile bagay. Ça veut dire de mon ou vle manger ou la bon, manger ou la bagay microbe qui fait avec, gen un pile bagay pour ou supposer connaît yo. C'est pas dit pour dire yo. Ou supposer connaît yo. Parce que si ou ap utiliser une série de bagay ou pas laver ou pas le mettre faire manger comme ça, viens nous pas laver, vive ou pas laver. Dis-moi qui j'ai mangé ça à pied guys. Nous c'est, ouais, ça fait me dire nous ça, faut nous quitter feuille la bouillie. Ouais, le feuille la bouillie, nous les feuille la bouillie ça le fait, il change couleur, nous getan ouais feuille la bon. Parce que c'est pour feuille la bouillie en vent ou add ba yo. So m'a parle add banane yo avec yam nan bouillon wa. Ouais, de bouillir viande avant. Après les de l'eau, après me fin bouillir viande nan, mettez de l'eau. Après la me fin mettre de l'eau. M'pa quitter de l'eau viande nan fini net parce que pour bouillon ka gen bon goût. So moi ajouter de l'eau. Là me fin ajouter de l'eau, moi ajouter feuille, moi ajouter carotte. Après me fin faire ça, moi vinn ajouter vive moi yo konya, nous ka m'a ajouter yam, banane nan manger ya. OK? Qu'on y a pas le couvrir manger encore, pas le couvrir chaudière moi pour yo bouillir. Once yo bouillir, qu'on y a là pendant que y a bouilli, moi pour le préparer pour moi faire boy yo parce que pas gen bouillon sans boy. Pas gen bouillon sans boy. Oh, Franzi, OK. Pas gen bouillon sans boy. Ça veut dire c'est pour ou faire comme ça. All right. So nous va choisir bouillon hein? Pas oublier moi dit nous gen Martinique là ou pas adli ou pas ajouter le manger à même côté ou pas ajouter yam nan avec parce que banane nan avec yam nan besoin plus de temps pour bouillir pendant que ti yam ça son bon ti yam sou mettre le bouillir avec yam nan avec banane nan li pour le craser. OK? Li pour le craser guys. So ou pas ta remettre ti yam ça bon gentil yam ça craser dans bouillon là. Moi vle que l'on cuit si ou cuit ou faire manger ou ta remet que vivre mettez dans bouillon ou bien dans manger sorti très bien sans craser son joindre ou déguster son faire manger que on va faire très bien. OK guys, qu'on a pendant que ça fait qu'on a va le préparer pour faire boilant. Parce qu'en anglais we call that dumpkins. Dumpins? Non. Comment on dit encore? Dumplings. Yo rele li en anglais. So, moi pral faire. Pas oublier moi dit nous m'a fait ça en deux langues, anglais avec créole. So, c'est difficile pour moi pour me joindre mot yo, la sorti dans une langue pour m'aller dans l'autre langue. Parce que nous ka c'est difficile pour moi. Quand on parle dire en anglais ça me t'a faire. Notre première image que regarder qu'on y a nous m't'a OK.
In the images you see me adding stuff to the actual bouillon or the actual soup. So I add my plantains, my yellow yams, but I kept the yampi on the side because you don't want it to be so soft and it will break in little pieces in the soup. Because the yampi, it's a very soft yam. It doesn't have need that much time as the plantain and the yam or the yellow yam needs to be boiled to cook. So this is why you see me put it aside um, before I add it to the actual bouillon or soup. We call it bouillon in Creole, but in English, I know that you guys call it soup. Really, the name is bouillon because there's a difference between soup for us in Haitian or Creole or bouillon. So now, what I'm gonna do is while this is boiling, like everything is boiling, first, you see me boiling the meat, which is the beef that I put. I boil it first, have it seasoned and boiled, and then once before the water really finish ordering in it, so I add some more water so I can add the carrots and the greens. So I did add the carrots and the greens, and after that, cover it so the greens can change color because you don't want it that green just like my earrings or my shirt. I don't think you really want that. So that's the reason I let it boil so it change your color. As you can see, it give you like a little olive color instead of the white green color. So once that um once that really change color and it's bold, so that's when I add the other ingredient like the plantains, the yellow yam, and then cover it. This is what you see me doing, okay? But I want you guys to tell me if you really want to see my cooking in video that will be shorter, or you want to see the actual live where I'm cooking and show you everything live, because this is how I think it will be better. But to cook really Haitian food, you will need about 2 hours to 3 hours to follow along. So if you want to see the video could be about 10, 15 minutes, but I will have to shoot it myself and edit it and drop it for you one video a week for the cooking. So let me know in the comments below how you would like the cooking show. Will you like it live, just like that? Or you will like it in a video shorter? So, guys, but I like doing lives because this way I can interact better with you. I want to see how you guys ask me question, how I do this, how I do that. But today it's not that many people follow, so it's like I don't have questions. Nobody asks question. Nobody asks me anything. And during the video or the actual live, I was telling you guys about me. I already told you guys that my name is Islo. I have the channel, which is I did it on there, which is Diaspora Pro Haiti, which is like for Haiti, 1804. Remember that date is something special for the Haitian people. This is when or the date that we got our independence. So I use the 1804 on it. But on Facebook, I'm doing it under my profile, which is Lolo Infant, my name. All right, guys. So if you guys want to see it on my page on Facebook, you can tell me if you really want to see it on Diaspora per Haiti 1804. If you really want to see it on that channel, I can always transfer it to that channel. But I wanted to do it under my profile because I also have a profile. So I said I would do the cooking show on it. And remember, I told you guys that I'm not a single person. I'm not single. I'm a married woman with 3 kids. So if you wonder if I was single, I'm not. And I told you guys again that my hobby or my passion is cooking. And not every food, but Haitian food because this is my culture. I like it. And I started when I was just a little girl, 9 years old. So if you like it, let me know. If you like a video, let me know. Whatever you like, drop it in the comments below. And if you don't follow yet or don't subscribe, it's the best time to do it so you don't miss anything or any shows. All right, guys.
Okay, so now what I'm gonna do is preparing um my boy or the dumpling, how you guys call it. So I just have to wash this because this is where I'm gonna put my flour. But to do it, I use the to do it. What I use is to do it is all-purpose flour. So some utilize pour me faire boy, c'est farine qui marque tout ou utiliser farine ça pour tout purpose. Avec dit pour tout bagay. Parce qu'il y a différentes farines. Aux États-Unis, nous avons différentes farines. Nous avons farine pour chaque bagage. Nous avons farine pour faire cake. Nous avons farine pour faire n'importe quoi différemment. But farine que nous utilisons pour faire boil, c'est ça qui marque all purpose. Ça veut dire farine qu'on peut utiliser dans tout bagage. OK? So, il y a une différence, guys. C'est pas même Jacques Haïti qu'on la qualité farine. Aux États-Unis, il y a différentes farines. Il y a farine pour faire pain, il y a farine pour faire gâteau, il y a farine pour utiliser dans toute bagaille. So, c'est farine qui est utilisée dans toute bagaille. Là, c'est nous utiliser pour faire boy. OK? Faut me dire nous ça tout. So, yes, for the other people that's following and that do not speak Creole. So what I was trying to say to my Haitian people that in Haiti we only have the all-purpose flour. We don't have different kind of flour. Just like here, we have the bread flour, we have the cake flour, we have the self-rising flour, but and also the all-purpose flour. So I'm trying to tell them this is what we have. That we have different kind of flour. Okay. So the one that we use, I'm gonna show you because I already used some of it. I already used some of it. In my kitchen, I have things for everything. This is where I put all my little things, towels, things to hold the pots. I put it in one drawer. So I have drawer for everything, every single thing in my house. Okay. This is where I carry the stuff that wash the dishes. Okay. On this, we have everything. All right. So let me show you guys what I'm talking about. This is it. You see, all purpose flour. So this is what we use to do it. Okay. I'm gonna take some of it because I'm not gonna use it because I've been using that. The other day when you guys see me doing the parties, you didn't see me doing the parties. I was showing ingredient on my channel, my profile, things that I was gonna do. We call parties. Ça nous te montre nous faire passer à l'intérieur montre nous faire pâté c'est même farine ça moi t'ai utilisé pour faire pâté all purpose flour. Okay? So I don't have a measurement of how much, of if it's 2 cups, 4 cups, or things that I'm gonna use because I'm gonna use whatever. Okay, I don't have a measurement, so I use whatever just to do it because now I'm gonna add some water, cold tap water. Okay, cold tap water, and I'm gonna add some salt to the tap water. Idnel, bonsoir. All right. So still, even though I have this, the cups that can measure how many cups, this goes up to 2 cups. I don't really use measurement as I'm telling you. This is the flour. This is, I mean, I don't even measure it. I'm just taking it and put it because I don't need a measurement for this. Because it's dumplings. You're gonna do it's just the flour, salted water, and then a little bit of oil, mix them together, and start rolling. That's the dumpling. It's something different. You don't need a measurement for it. No, you don't. I can say this is about like probably 4 cups. Okay. If for 4 cups, I'm probably gonna use a cup and a half of salt water. I'm probably not gonna be able to use all of them, but yeah.
Now I'm just gonna add some salt. The salt that I'm adding could be probably half a teaspoon salt, because you don't want to put that much salt. And then, okay, let me do measurements for it. Because right now I put like one and a quarter um, cup of water, but I'm gonna do measurements anyway. I'm gonna put probably half teaspoon salt. Okay, so I use a half teaspoon salt. Ça veut dire, moi mettez là yon tasse, ak yon quarter tasse, et puis m'ajouter yon teaspoon salt. Ma connais comment on dit ça en créole, guys. Um, yon petit cuillère. Ça veut dire demi petit cuillère. Parce que quand il y a une grande cuillère et une petite cuillère. So, half une petite cuillère. So, ça me fait, m'a fait measurement. Euh, m'va mix salt là avec de l'eau. Nous quand même mix salt là avec de l'eau. Et puis, m'va le déposer là. M'va mettre la caméra sur nous quand ça m'a fait. Hein? Bonsoir Dadou, comment y est? Comment y est Dadou? Comment nous y est? Comment nous y est? M'a descendre la caméra sur nous quand ça m'a fait très très bien. Instead. Parce que vous voulez que nous ouais. OK. All right. So, c'est farine dans ça. OK, mais farine non, on va le faire space dans farine non. Nous voyons que j'aime faire space dans farine non. On va ajouter une valeur de 2 cuillères l'huile. Okay? So, as you guys can see, I have the flour right here. What I do is make a hole inside so I can put probably 2 spoons of oil in the flour. So, follow along, guys. But I'm not gonna do measurement. I'm still not gonna do measurement because I know how to do it, so I don't. But for you guys, about maybe 2 spoons, okay? 2 tablespoons. So I add some oil, okay? So I add some oil to it, and then remember the salted water, the 1 cup and 3/4 plus a half teaspoon of the salt. So I'm gonna put it in there. I'm gonna pour it. You see, as I said, now I only use 3/4 of that water. Remember, it was 1 cup and 3/4. So songez que c'était une tasse avec quarter tasse, ok? C'est pas quarter, non, 3/4 tasse. So, moi ajouter seulement de 3/4. Ça veut dire s'il gagne un cup. Ok, moi still gen yon cup qui rete. So moi pral mix farine là, l'huile là avec de l'eau sel là. Ok, so moi ajouter, so I add the salted water in the flour with the oil and try to mix them together. This is how we do the dumpling. All right. So, nous pas faire pour trop mou, bien trop soft. Pas oublier que ça m'utiliser là, c'est seulement de 3/4. Si vous faites par là, ou elle petit gens trop mou, ou qu'à ajouter une petite farine là-dedans encore. Okay, so if you make it and you see it's too soft, because you should be able not to see the flour, everything will be stick together. So if it's too soft, you're not able to roll it in your hands, you probably have to add more flour to it. Okay, just to um, let me see. Okay.
So what I'm gonna do, because I touched the gallon, I touched everything, I'm gonna wash my gloves with soap and warm water. Just to take all the bacteria that's because I touched the gallon of oil. Remember that I'll be rolling the flour and everything. So m'pal vire yo nan même. Okay. So this way, I'm not gonna touch the thing, even though you see me washing this all, because after I finish with everything with my sink, I always soap the sink, wash it, so I don't leave anything. But I'm still gonna use my gloves. As you can see, I have my gloves still. I use my hands to close it. I don't touch anything when I'm doing this, okay? I don't touch any other things because c'est boy m'pral faire for kembe me clean ou bien kembe gloves la clean pour faire boy là. Gen pile moun k'ap montre non série de bagay, y a fait tout bagay, y a tout bagay. Si ça fait les moi acheter bouillon, moi pas manger boy. Si m'acheter bouillon dans restaurant, pas manger boy là parce que faut moi comment on fait boy là. Parce que boy là supposé clean. Si mon pas propre, comment on fait boy là? Parce que vous avez tout bagay et puis vous faire manger. Vous avez tout bagay et puis vous faire sandwich à manger. No. No, it's not normal. Okay, guys. This is it. You see? As I show you, like 4 cups of flour and it's only the 3/4 cup. Okay, 3/4 cups of salted water. Now, look. Regardez comment boy moi va le sauter. Est-ce que ma besoin plus d'eau? Do I need more water? I don't know yet. Okay? So, wait 1 second, guys. Now I'm gonna add my yampi. I'm gonna add my yampi to the thing. Because I remember I told you guys, you don't put it to bowl with the other ingredient. I'm adding it now, even though you guys don't see the actual things because I don't want to touch my camera. Because I'm gonna start doing the boy, so that's why I cannot turn my camera. Okay, so let's see if my boy needs more water. Maybe he needs a little bit of water. A little bit. Which about another quarter. Another quarter. So that means for this, I use like a cup of water. I never do measurement when I'm cooking, guys. So that's why this is the first time I'm doing measurement because I know some people might ask, how much water you put? How much flour? How much this? So when I'm cooking, I cook, you see? Yeah. So that means 1 cup of water in the 4 cups of flours or 3 cups of flours. I don't really measure. I didn't know if it was 4 cups or if it was just the 3 cups. Next time I'll do. You see? Now, as you can see, I can do this. There's no more flour. This is it. Look. All right. So now, I'm going to move my camera. All right. This is it. Beep, 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 I'm doing, Madame not funny, oui? Madame not so comique. Yes, Madame not comique. Okay. Let's see what we do now. Can you see? Can you see the farine? Okay.
So la poti bouilli too much. M'a descend dans volume now. This is the yampi. The white ones is the yampi. What we call Martinique on Haiti. Oh my God. It looks like my bouillon needs water. Ça même get trop vive dans bouillon. On go chaudière bouillon, guys. Nous bouillon. Ça même besoin de l'eau chaude. So, on va préparer de l'eau chaude pour mettre dans bouillon. Même prendre de l'eau chaude. Oh my God. Bouillon, get manqué de l'eau. M'a fait trop intéressant dans le bouillon ça. Ça fait bouillon manquer de l'eau. Nous entendez, m'a fait trop intéressant dans le bouillon. C'est ça fait bouillon manquer de l'eau. Bouillon look good so far. What do you guys think? Qui ça nous pense? Est-ce bouillon look good ou bien bouillon encore look good? Ok, so, mes pâtes moi pour aller prendre un petit morceau. You see? Je prends un petit morceau comme ça. Et puis, je fais le comme ça. Ok, this is the boy. You see? Bien vite. Another boy. Jusqu'à présent, je fais manger à l'âme pour quoi? J'aime. Well, pourquoi j'aime goûter manger pour me connaître s'il y a bon goût, s'il y a bon épice, s'il y a piment, s'il y a rien. J'aime goûter manger, je me faire manger. Est-ce qu'on a quoi ça? Est-ce qu'on a believe ça? Il y a des gens qui parce qu'on est en connaît toute valeur qu'on mette, tout ça qu'on mette déjà by bon goût. Pas me montrer nous depuis le commencement si nous t'avons suivi vidéo avec qui gens pour préparer viande nous, comment pour saisonner viande qui sorte de épices pour mettre, qui ça pour mettre. L'aime fin faire vidéo là, nous va well, nous ca toujours tourner dans commencement vidéo pour nous voir comment te commencer préparer bouillon parce que commencer préparer bouillon depuis dans tête jusqu'au pied qu'on dit mon yo. OK, de l'eau m'a ajouté c'est de l'eau chaud. OK guys? M'a ajouter more de l'eau dans bouillon. Parce que moi obligé à ajouter de l'eau, je finis m'a clean à côté parce que moi même à côté m'a fait manger à réchaud à clean, mais dès que m'a voulu allemagner l'autre bagage pendant que m'a fait bouillon, m'a fait boilant, so moi obligé si de l'eau va être chaud, nous t'après bouillon, on va t'a bouillir là même encore. Ça veut dire c'est de l'eau chaude, moi est en point, moi mettez. Parce que ici, dans 5 ans, on gagne ni de l'eau chaude, ni de l'eau froide. Si on prend de l'eau chaude, on ajouter dans le bouillon. Merci beaucoup, Franzi. Je ne sais pas si ma voix est bien, non, si ma fait bien. Nous pas quitter suggestion, nous pas quitter question, nous pas poser une question, pas comprendre. All right, guys. Now, pot frying the flour, the all-purpose flour with oil plus salted water. We do this and we place it in the bouillon. Without this, the bouillon will not taste the way we want it because this is how we do. This is all the stuff we put in the Haitian bouillon. This is the plate that people always have. There's another plate in Haitian cuisine that I never taste. So it tastes so good. You can see a lot of people talking about it. It's the chaudière. It's a big chaudière, oui. The pot is a very big pot. Ça veut dire chaudière, c'est un gros chaudière, oui. C'est un pile vivre là dans le conserve parce qu'il m'a fait manger chaudière et pour demain. Parce que demain, si je ne vais pas faire manger, demain, si je vais me boire le sautis. Demain, si je vais si ma veille faire live ball en mer, guys. Si ma veille faire live ball en mer. Tomorrow. Ou bien, il dit, oh, mes amis, nous pas jamais connaître, non, c'est légumes, on bagaille dans Asian food, dans Asian cuisine, il est vraiment good. Il y a les légumes. OK? But you connais en anglais, on pas dire légumes, il y a des légumes. So, il y a les légumes. Maybe mettez trois vives. Gardons yam, mes amis. Yam non sec. Hein?
M'a songé à Haïti, guys. Et puis, il y a un peu de viande là-dedans. Manger un peu de viande, il y a des autres. C'est ça, fait pas être comme ça. Nous, quand on viande, nous viande tout de suite en bas. Nous viande, il y a un peu de viande dans le bouillon. Parce que moi-même, là, je fais bouillon, c'est viande qui bouillon. Faut me mettre un peu de viande. Mais depuis qu'il est madame ça a cook manger haïtien, pour qui ça ne pas poser une question? T'es sur la bonne voie. Hein? Merci, merci. J'espère ça, Frandy. Si moi je ne pas sur Facebook, je vais le faire sur TikTok next time. Nous pas prêt côté m'a faire manger encore. N'a pas regarder dans TikTok. Wow. Look at this, hein? Pourquoi nous tous qui regardons mon live là, t'as bien aimé manger bouillon ça. N'est-ce pas? Et puis c'est pas toute feuille, non? C'est pas n'importe feuille qui là dans là, non mes amis? Ça c'est... Comment fait ça elle encore? Même dire comment... Épinard. C'est épinard qui là donne, oui? Ça veut dire bouillon ça, c'est un bouillon qui est chargé avec un pile protéine, un pile vitamine. OK? All right. Quand il y a l'âme pour le couvrir, pour me quitter le bouilli, même d'à supposer goûter lui, pour me dire ouais, s'il était bon, guys. Je vais prendre cuillère pour me goûter. Bah, mais goûter manger, elle m'a fait manger, non? Mais faut moi c'est le bon. Comme chaudière, son gros chaudière. Ouh, maman. Ouh, maman. Et ça me dit, nous mettons même besoin de goûter. Ouh, nous tous pas le manger très, très bien, chaudière. Bouillon a un bon goût. Oh my God. Oh my God. C'est so good. Quand il y a un peu le couvrir, je vais couvrir net puis pas tomber. Je quitte le pour le bouillir parce que quand il y a me mettre un peu bagaille et puis pendant que je fais ça, je vais prendre torchon pour me nettoyer à côté chaud à côté réchaud parce que à côté réchaud là on fait manger ou toujours make sure que quand on fait manger à clean, OK? Que il propre. Ou toujours make sure que quand on fait manger à clean, réchaud supposé clean, pas un marque manger à cap tomber sur réchaud, OK? So, c'est pour ça, moi toujours faire comme ça, nous même passer même moi m'a clean réchaud pour réchaud arrêter clean. Pour qui ça pour un monde demander m'acheter manger pour manger dans même propre manger parce que m'a fait tout à fait moins clean même propre. C'est ça fait toujours les customers yo les vidéo parce que yo en bas page moi tout yo quand elle m'a fait vidéo m'a fait manger ça fait manger chaque jour même tellement pas gain temps dans lever bonheur pour faire manger me pas faire manger parce que là me faire manger me fait différent manger yo plat 25-30 $, c'est coupé droite et toute bagaille là-dedans. OK? Mel, guys, nous qu'on y a mais réchaud nous nous toute bagaille clean. Ça veut dire servir sur réchaud c'est comme si me pas faire manger. Nous à côté quand m'a fait manger li clean. Okay, this is how you keep everything clean, guys. Come go back. So nous ka wem gonya. Bagay vaisseau sale moi c'est ça me sort fait boy yo. Moi pour le clean qu'on y a là. Est-ce que je suppose camper live là qu'on y a là ou non? Parce que nous avons ouais, tout step pour me faire bouillon. Bouillon presque bon. Qui ça nous pense? Nous pensons supposer camper ou bien faire? Qui ça nous pense? M'attends pour moi ça nous dit, guys. Bonsoir tout le monde, c'est qu'on a monté après live là. Merci, guys, parce que nous te prenons temps pour nous te garder live ça. Côté en pile dans nous, te remet ça m'ta fait, en pile dans nous te commenter et nous te partager pour moi dire nous merci. N'a continuer avec chose ça. Chaque fois me temps ou bien chaque fois me la caille moi me pas le cook même c'est pour toute famille moi m'a cook parce que nous ka grosse chaudière ça m'a fait là, c'est pas pour moi seul, c'est pour la famille. OK? C'est pour la famille
So nous tout pour le manger la donne. So moi montrer nous yon parti dans vie, moi te dit nous ça, gain de l'heure nous ne pas ka ouais toute bagaille mais quelquefois m'a montrer nous un petit parti dans vie. N'a pas prendre de moins plus. Moi content parce que nous étions là, nous avons fait show ensemble. So comme nous avons gardé bouillon est presque bon là, m'a juste mis pour le cas fin cuite. Et puis comme nous étions là longtemps, m'a coupé show là. Et puis, à la prochaine, non, l'autre fois que m'a fait l'autre qualité manger. Nous pas pour que me faire bouillon encore, si nous avons toujours besoin d'apprendre à faire bouillon. Faut continuer. Hein. Oh, là longtemps, oui. M'a fait chaud à longtemps. Depuis là, j'ai commencé dans commencement après tout dans ma quête. Moi, j'étais venu avec bagaille, moi, j'étais clean kitchen. Moi, kitchen moi toujours clean anyway. Mais j'étais je connais pas faire manger, so m'avais essayé mettre tout bagaille dans le frigidaire, ça on m'acheter et puis ça me pas le faire manger, on me mettre à côté. So, moi te montrer nous un parti dans vie quand même, nous apprendre avec moi. Nous pas seulement ouais une dame qui montre bel visage, qui montre une série de bagailles, mais encore nous ka ouais quelques bagailles que moi fait pendant la caille moi. Ça veut dire moi pas un monde comme ça. Pas dire qu'on fait manger mais quelques bagages moi ka faire. Et pas oublier moi dire nous moi pas un single person, moi pas un monde qui a vivre dans la solitude ou non, c'est un monde marié moi avec trois petits monde. So nous apprendre de ça malgré nous pas jamais ouais visage petit monde moi. Nous pas ouais visage mari moi, mais yo là. Et maman t'a aidé moi comme t'a dit nous, bah la tomber. Comme t'a dit nous si c'est seulement qui t'a fait bouillon ensemble pas de gens qui t'a aidé moi il t'a prend plus temps pour me arriver faire bouillon dans petit short de time ça que me faire bouillon OK dans petit short time ça ou bien dans petit moment ça c'est maman qui t'a aidé me clean feuille nettoyer feuille les carottes aider tout dans quel bagage que nous te pas te faire nous te c'est seul vivio que moi t'a calé like banane yo, yam, Martinique. Mais maman m'te calé carotte pour moi, maman m'te clean feuille pour moi. Après ça m'te lavé toute bagaille, m'te lavé feuille yo, m'te ba trois de l'eau parce que feuille en général, le on laver, ou supposé ba un pile de l'eau. Sinon t'as c'est trois fois que m'te lavé feuille là, parce que me dit non ça parce que feuille que kembe poussière, you kembe ket baray. And for the friends or the fans that I have on YouTube, I know some of you were watching. I thank you all for your support. I thank you for taking the time to watch the what I'm presenting, like the cooking, how we make bouillon. So I was so happy to be with you and show you another part of my life. As I said, this is my hobby. Cooking is my hobby, and this is also my passion. So when I'm cooking, I take the time to do everything the right way because I'm thinking the more time you take, it's the more result, the better result that you get. So always, because I'm saying that Asian cuisine is not something that you're gonna do in a little time or just fast or quick time. It's something that takes time. It could take about 2 hours to 3 hours to make one dish. So if you're gonna follow my show, or if you want me to be live while I'm cooking, so I want you guys to put aside a good 2 hours to 3 hours to follow me. I mean, to follow what I'm doing. And that's the reason I said that 2 days in advance or 3 days in advance, I will go ahead and post the ingredient and the actual food, not the food, which food, like the name of what I'm going to do, and then plus the ingredient you're going to need. So while I'm cooking, you're cooking with me also. You just don't sit there and watching me doing it, but we'll do it together. And this way, that will be a better learning for you. That you have like that opportunity to probably, if you have another camera, you can put another camera like you cooking too at the same time and explain what I'm doing because what I do is explain it in both languages, Creole and English. So this way you can get what I'm doing. So this can help you too. Doing another live yourself, cooking Haitian food. All right. So I want to say thank you guys and welcome to my channel. Welcome to my page and thank you for your help. And if you're not following yet, it's the time to follow. And thank you guys for your support of sharing or drop me a like or love. I appreciate it. And I appreciate every one of you who are taking the time to just follow my show. Thank you guys. Thank you very much and have a good night.
All right. See you next time.